אני מריח משהו באוויר, אני מתניע את כל המנועים, אני מגיע לך דרור שלי יקר יא מלך, משהו באוויר אני מתניע, איך בום בום שישרף כל העולם, שיתנפץ לרסיסים, כמה שאת יפה בפיג'מה זברה עם פסים. וואלה טל אחי, אני קודם כל מעביר להם את הזמן, דבר ראשון אחי. דבר שני, אנחנו בדרך להפסקת אש בעזרת השם, ולא יהיה בלאגן אחי, ויהיה טוב אחי, אמן. מה קורה גל? אללה קנאור, תאמין לי, אתה התחלת איתי ברגל ימין, איזה גבר. תודה רבה 35, יא מלך. יאללה אתה משוגע נאור, אני אוהב אותך אחי. בצופלים ג'יטונים, אחלה נאור שלנו יקר. לא, טל, אני מכיר את נאור אחי. הוא לא ילד. אני מניע עד אלייך יהיה. צ'אט לרבות לנאור, צ'אט לרבות לנאור. שוב האוויר. נוניק, תאמין לי, אתה אחי. באמת. אתה דמות. דור, אתה דמות. אנחנו בית בעוד חודשים. לייקים לשי ולבבות לנאור, אח שלנו צ'אט. גם בחווה אנחנו נהיה בדונגל. תאכלי גם איזה ואפה. שוקו, you wanna see me dance? מה הולך שירון, יא גבר? וואו, נאור, אתה משובש, נודר. אני רוצה לראות לשי, אחי יקר, נאור. אוהב, יא מלך. ליקוויד ימפה. תודה רבה נאור, יא מלך, אוהב אחי. עוד 35. בוא'נה, באמת, למה אין לעבוד בצ'אט לנאור? לא הבנתי, מה יש לכם? מה, אתם מפגרים? מה זה ההתנהגות הזאת, נודר? מעריך אותך נאור, יא אח. מעיינוש, you wanna see me dance? וואלה, יש לו ביטוב, יש לו ביטוב. שקט, כולם עכשיו. יש לו ביטוב. אומן רדגר. מה הולך שלב, יא מלך? מה זה חוצפן חייקס? בוא תראה. בוא תראה. What's up, cunts? What's up, what's up? I'm out of here. Always. Go. You wanna see me dance? רגע, צ'אט, אני צריך לסגור את הסטים. אני צריך לסגור את זה. ואני צריך לסגור את זה. זה ימפי, כן. וואלה, שי חלפון וחי חייקמון. אתם בסוף תבלבלו אותי. פיקס יא מלך, מה הולך פאג'י? היי סטן.
reveal on A as well. Smoke short or long? Okay, I smoke long already. Jet flash, dead. Your fault. חוץ ספיין התחלנו. One more was close to him. going back. Yeah, only one was long. Oh shit. Yeah, going back. I'm out of here. Go. Planting, Planting C, C. boys. Running. Spike planted. Wait for us, 5v2, wait for us. Oh, okay. One enemy remaining. Last was nah. אוי אוי אוי, קילג'וי, nice shots, man. ערב טוב, כקווייט, יא המלך. כל טוב יסתכל על אמוטל, שיהיה בהצלחה לגבר, וואלה, אחלה נאור. חבר יקר באמא. Nice. Killed it. יש לך טיפ בשביל לשחק עם ג'ט, כל החיים משחק טירנה. Definitely killed it. וואלה, שתקשיב, ברגע שאתה לוקח את ג'ט, אתה בראש צריך להיות הכי חוצפן שיכול להיות במשחק. אתה הכי חוצפן בשרת, לא משנה מה. כמה אמס אני בדיסקורד, זה דבר שלא בדקתי מ-2001. סתם לא בדקתי את זה בחיים, אחי, אין לי מושג. עם האחרונה, לא, הכותל, התחלתי מזמן. Go. מס מוקר טוב, המשחק לדעתך נץ. אבל הוא גם סנטינל בעצם. שועל וייפר זה נץ. Two guys. No. אומן לא. One short. One more short, סובה. One enemy remaining. No charges left. Nice. I take you a judge. Watch them run when lit by my sonar. Here. That's when we strike. Go. I'm out of here. ממוכן הבאתי אקסל לכל הלילה. אין היום לייב ארוך צ'אט, יש היום לייב קצר. אוהב אתכם, מכבד אתכם, מעריך אתכם, אבל הלייב יהיה קצר. I'm out of here. אתה עם ימפי? כן, אני יודע. Go. Stop their breach at all. איזה דמות. Out of here. כל אחד במפה שלך. Scanning ahead. No stun on A. I'm smoking garage. I can flash when you ask. Flashing. Window one. Two out. Free, close to double doors. One close to me, I think. No. Maybe in front of garage. Quiet, come on. Out C. Blocking sight. Last player standing. Garage. Spike planted. One enemy remaining. NT jet. מה אומרת? Are you from Israel? Yeah. We get a pick. We move in. Got it? You want to play Gent and Neon on one side, right? הוא שקרן בקטע הזה, וואלק אתם באמת. You get? You can play Neon, I will play somewhere else if you want to. No, I'm just asking to find out where I should stay, you know? No, okay. Go. Stay safe. Gotta go. Revealing area. Shot down. Spike is in middle. Omen A, lobby. Go. יהיה ונדל נצמוק. I'm out of here. אחי, למה משחק רק ג'אדג'? Damn, man. Timur. Last player standing. Spike planted.
Act on my intel. Don't give them time to react. Can we fight out on A? They're gonna fight for my orb, I think. I'm out of here. Neon, can you stand from lock, Sova can reveal, and we can fight it out. יאללה, סכינים, סכינים, סכינים. Yeah, just stand long, I will try to get up. Hold those ankles. איירון 2, חי כסנה. Enemy ahead. Smoke middle. My No, ult's not ready. fighting, eh? Play out, see it, out, see it. Planting the spike. One camera middle from side. Spike planted. Turret's destroyed. Take flight. Grounded. Omen right side. One default, one Player default. standing. וואלה, צ'אט, בגדול אנחנו עושים משחק אחד, ואז אנחנו רואים... Let's do this thing. The But champion אנחנו רואים told you that Fnatic, you're oi? scared. Yeah, I'll play anchor on C, okay? What the fuck? No, he misclicked, he called misclicked. I think he did. רואים משחק אחד ואז עושים פנאטיק, אוי. אחי, למה זימו אותו על 3 באמת? הנה. שוקו עשה את זה. Turret out. I have breach ults and so, guys. Be careful now, okay? Yeah. And Omen maybe gonna tip you even. Placing swarm grenade. Placing כאן, alarm תהיה לי bot. בריא. Placing swarm grenade. וואי, אני לא מרגיש חד בשיט. I'm going Evan. I try to smoke you long, boys. They're gonna ult. Planting, planting. Spike smoke a down. shot. They're gonna Omen TP, Omen TP. Go see, go see, go see, go see. Come here. Going back, going back. Cypher unknown. Planting C. Spike planted. מה, זה לא צפוי, אחי? Left side. Last player standing. This motherfucker's playing VCT or something, what the fuck? Ah, it was obvious. צפוי, אחי. That tech is only as good as their skill. And I'm out of here. Just In watch. smoke window. There. Cypher always lurking and they're always playing 4 at the same place. That's all. Omen, smoke window. Yeah, okay. בואנה, השתפרתי באוואפ. צ'אט, אין לכם מושג איך השתפרתי באוואפ. טוב, אנחנו קונים שריף, באוואפ ראונד הבא. או שהם מביאים פה 5 או שלא מביאים 1. One C. C exec. Yeah, nothing. Don't have smoke. I have a gun if you want. Take my gun, take my gun. אחי! Last player standing. לא מחבר כלום! כמה סנסן 0.45 400 דיפי, דקה אני בת, דקה אני בת. Go, go, go. Omen, come here. Hold my window, don't smoke it. Killjoy, if you can destroy this, be good. וואלק, באמא, בדיוק ככה דרור. בדיוק ככה, אחי. שוקו עוד התחיל עליי, בום, 70. כן, שוט ריבל? Scanning ahead. נתן גאי. Pushing. I know exactly where you are. They will go see now. I think. No. Off your feet! One is close. Backside. I'm holding this. Come on. One Could be close. enemy remaining. You know where is him? No. No. He was outside B, he ulted.
השתפרתי מהוואב. Moving, hoo-hoo. בן אדם אומר לכם א', הוא יודע מה הוא אומר. I'm out of here. Can someone drop me? There we go. צ'אט שימו לייקים, צ'אט שימו לייקים. פוקסי קיבל בן לשבועיים. פוקסי כחול מניוק. We can play retake on A, but they have shovels. I don't know. Go, go, go. I mean, I can fight on A with open, Neon can play B or garage and C. Just take entry. Just take entry and go play retake. Yeah, ג'יפו רגיל, סופר לייט. Revealing area. 2A. Yeah. וואו! I think I leave you maybe because Droning short. once you have all too. Gotta go. וואי, רגע, אני חייב שנייה להשתין דחוף. You need smoke somewhere on A? I'm out of here. Top I shot. can shot for you. Take this. Bro, careful. B, yeah. Yeah, watch. Two shot. One is left. Okay, smoke again. Top Yeah, more smoking deep. again. I can break. 3A at least. Go, go, go. Get out of my way. Omen one shot. Spike planted. Last player standing. וואלה, השתפרתי מהוואב. Just go C or B, I don't know. Placing sentry. כן, רגע, גם כאן, אני יודע. רגיל סופר לייט, אמרתי, שוקו סופר לייט. Quick trigger. Alarm bot out. Coming along. But not pushing. Yeah, okay, chat. Too long. I think there are 3. Droning short as well. I'm smoking short for you, boys. Coming through. Super long, one short. Smoking side for you, boys. אחי, זה חרא של... One enemy remaining. חרא של וול, אבל עבד לו, אחי. Going from behind on one. He's long. He's still last long. נייס. Nice, boys. Let's go. 2 more rounds. הוול הזה... זיין אותי, שמתי וואן מיל לשור את אינסטה, כאילו. Things to do. Need a drop. You wanna drop me off, אומן? I'm out of here. Thanks. KJ, you wanna play A again? I will play C, with top. לא. איזה רגע ראומן כאן. את האלה סרי של טקאשי או עם דיוויד בצ'נק, אחי, מה זה לא אכפת לי מפייבם, אחי? וואלה טל, ביצוע כזה, אמא לב ואבא לה, אחי. Mid. He should hit from far away, so. Yeah. Many mid. I will just lock it with top. They can go in double doors, careful. Yeah. He dashed double. One more garage, אומן. See one. And one seal. תהיה אומן טיפי. Spike planted. Last player standing. Minus 75 and minus 145. Omen 1 HP literally. And minus 80 on breed. Last round before the switch. די, אחי. טאוויץ' שאני מה הפנים עם ריטק, אחי. Request. Request.
Someone ask for a gun, no one can buy. Let's go. No, I can't, bro. Turret out. 3 at least, I saw 3. 3 dead, that's over. Backside, TP. Spike More, down. C. half HP breach. Placing a gun. טוב, לא מבין עוד דרך. One mid. Oh, man, BKB, I think. Deploying drone. The eyes are down. Ready. Breach and Dom and half HP, guys. One enemy remaining. Last half HP. Nice, good round. Good off, let's go in, good off. מוערך. Spike spotted C. Switching sides. Can we push B-side? Here. Race into the spike sites. I will dash up on top, Here. so I can reveal backside and we can take... Gotta go. I will take your behind, guys. Go, let's go. Yeah, okay. Guys, can someone take this spike? I'm out of here. Yeah, good. Gotta go. אחד, טל. מה אתה תעשה ש-C2 יצא? אני אשחק בו כנראה, אחי. אם הוא יהיה טוב, אז נדיר. Yeah, to smoke. Yeah, ceiling כנראה. Go, go, go. Go, go, go. Peeks now. Let's go B. Gotta go. Backside. אחי, תראו בטראפ, נודר נדר. תראו בטראפ, נודר נדר. לא בטיר 1. תראו בטראפ. Spike. I have the spike. מוערך יאניב. Spike down B. I'm out of here. Go, go, go. Last player standing. Team A. Nice try. Remember, bullets hurt. נודר נדר. שהייתי עם מוטה לך הייתי רואה בטראפ. אתם מפגרים. Gotta go. Placing וואלה, הייתה לי מויר בטראפ, אחי. אני הביא את הבריץ' 38 פעם, אחי. מוערך, אחי, ביביר. I'm out of here. Narrow garage. I will try to follow you. No. I Mauer, bought the Rafael. smokes, let's go. Scanning ahead. Gotta go. No one inside. מרשל. Son. Go back. It's bad. Gotta go. Watch out. I'm out of here. Spike planted. I'm out of here. Gotta go. Good. Pushing good. Last player Placing standing. swarm grenade. Swarm grenade out. Here. Nice one. GMG. אני יש לנו only shotgun, כן, only shotgun. לא, עכשיו יש בנדלים. הגיוני שקיבלתי בן ביוטיוב כי עושים של בן, אצלי בצ'אט, Trapping B in garage. Everyone makes fun of German efficiency. או בכללי ביוטיוב, אחי. Aw, just keep laughing as you use all my gear. מקלט חדשה, אצלי בצ'אט אין לי מושג, אחי. אם קיבלת בן, כנראה שהביאו לך כסת משהו, אחי. Go, go, go. קשה מאוד לקבל אצלי בן בצ'אט, אחי. אנשים כאלה מוטיבים לא מקבלים בן. No. I think we can break traps in B and C and go somewhere. You know. I can roll long. Nah. We need to destroy these utils if I we can want to destroy it by follow them. Yeah, I'm smoking in garage. I'm stunned. Bridge playing around, ceiling, jet on B. Jet Marshall B. I think. Yeah, I think so. We can regroup A, one A-link still. Yeah, let's regroup on A. I think we can go A. We can go A. Why are... We destroyed all of Spike you. carrier is killed. Out. Spike down mid. Care short when you come home. I have to smoke. Can you hold my heaven, Sova? Scanning Sova ahead. on garage. Trap here.
קרוסויט. I'm smoking. You have one more trap on side, I guess. You careful. קול בי. Careful behind. I'm taking short. Can you destroy the arrow? Can you destroy arrow? I have 10 seconds. Bro, he have First camera, he saw you. No one short. Zara fucked up. Heaven, CT on. heaven, bצאט. Smoking you. One enemy remaining. Nice shot. ביין, שורט, 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 שורט. בא מאוחר, אני יודע. Can I get Can this? you drop? וואלה, אז לא יודע, רפאי, ישר את השם שלך בדיסקורד אחי, ואני אדאג לך את הבן אחי. אם זה ככה. What do you wanna... כן, באמת לא זוכר משהו חרק שעשית. I will drop to you anyone you can ask. Oh, you probably. We can do the action. Do the same, We yeah. can find out. Yeah. We need to destroy Cypher Utils. If no Cypher Utils here, it's probably retake A. Readable as fuck. אאוט, הוא טופ. אחי, הוא קונה אווה בלי וסט, אחי. אווה בלי וסט ויוצא מידל, שומע? אווה בלי וסט ויוצא מידל. תעשה וואץ' פוטי יביס איתי, אני עושה לך משחק הזה. Peeking, peeking. Peeking B. Spike down. Attacker spawn. I have the spike. Last Spike player down. standing. I'm out of here. This, let me go. Take this. Dirty. אנטי. I got their backs. Just, you know, from the front. Gotta go. Wanna try to Guys, have let's A go. maybe? Yeah, they're not playing A that much. Like, I just arrows long. Yeah, Cypher moved C as well. Maybe just gonna open up on it. Yeah, I'm not gonna use smoke, okay? Yeah, I will smoke this. On the side. I'm gonna arrow right side long. Can you molly short, Killjoy? Peeking B. So, operator. נראה אחד המוזרים, אחי. Sentry. Blocking sight. Here we go. Nothing long right. ג'ט on short. I'm Go gonna... out, flash side. Trying smoke. Can we go, maybe? Yeah, go, go, go. Flashing. Blind, left, blind. And one right. Right side. Drop from the side, backside. Last player standing. Spike down A. Okay, that was not misclick. He's stuck there. They play three. Bridge over jet. We can play again, I guess. Start on A. I'm out of here. If I take over, so I can drop Evander. Go. אם הוא כותב רק, יש להסביר, יש להסביר. Go. Deep. Gotta go. Placing sentry. Gotta go. I want short. Right smoke. I'm out of here. My ult's ready. Flashing different. Backside. I'm blind. One shot. My ultimate is I'm ready. planting. In smoke jet. I know Heaven, one heaven. Get out of my way. Can long. I'm watching long. He's dead. Last player Outside, standing. jet. Scanning 80 on him. אחי, הסייפר פשוט יצא מהסיטי, הרג אותי והשחקן דיפולט פשוט התעלם מזה, איזה באסה אחי. Match point. גם לא היה אף אחד, לא יודע למה אומר קרלונג, אני יודע. I'll be heaven on me. We wanna try this simple one. We can go. Okay, I'm gonna arrow short.
זה קורה, הקוטל, וואלה, כי גם מולנו יש שחקנים טובים, אחי. I'm going city brief. Maybe short in smoke, watch out. Smoke deep shot. No, I can't 5 seconds. No need to do it. Still in sight. Cover I going just out. focus. There's Omen. 85, תשמע. 85, אמן. One enemy remaining. Nice. Jet was opening C, I think he will do the same. Can I go again? My advice, don't get stuck. I'm gonna drone. Wait, what did you wanna go? Yeah. I think he will up C. I'm out of here. Time out. This arrow shot, please. I can drop you jets. You have full choose. Need a drop. Sentry. Thanks. I'm out of here. Well, entry needs second armor to go. Let's go. I'm out Careful of also, so ultimate. Okay. Yeah, I'm gonna. here. Go. If he ults, I ult him back. Shocking. Blocking sight. Turn out. Gotta go. Alarm. Sova low. Two more. Sova close, Sova close, Touch, Sova close. touch. I'm throwing smoke. Cover going out. I'm flashing. So, Jet was Heaven, safe. One Heaven. enemy Nice. remaining. Nice. Nice, let's go with. They look like us. Go, go, go. Are they us? I have so many questions. אשכרה, זה קיבל הבנת. I'm out of here. Think we I'm chill. out of here. We can go straight C, no? Or like split C or something. Because I think they will gamble A or something. We can start with drone C, maybe. Go, go, go. I will break the garage. Let's go split, let's go split. Placing I go sentry. from the long. Yeah, Go. I will Jet go garage. I will drone long. I will just shut down for you guys. Go, go, Yeah, I go. broke it. I got run. In garage window, bridge. Go, go, Yes, go. ult. Close. I don't see platform. I'm dashing side now. Close. No one blood. They will play retake. They will fast. They will come fast. Like out there. Yep. Any city? I'm flashing that C. One more out. One enemy Nice. Last remaining. city. Up. Not left. Nice, good job. Nice, boys. איזה one חריג. איזה one חריג. Three more. Good job. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Need a drop. Drop. Do we go C again, to be honest? Go, go, go. Yeah, we can do it. I think C is weak. Gotta go. אם הייתי בסטן הייתי ב3, טל. This play for long. I'm out of here. You wanna go straight C, right? Yeah. Blood. Blocking sight. Throwing smoke. Jet blocks. Well, flash one. Night, night. I'm stunned. City out, Cypher. Last player It's standing. smoke, Judge. GG guys, thanks for the game. I know exactly where you My ultimate is ready. Watch them run. שמע טוב. הוא הביא את ניאון בגליץ' עם מרשל. כדור לראש. מה אתם מפגרים? Blinding. Nice try. Anti. Thank you. Defenders win. בוא נראה אם התחילה ב-CT.
מתחיל עכשיו. מי זה הג'ט? מי זה הג'ט שלהם? משינה, תשמע. אתם פייקרים. תפס באמא שתפס משחק עם ארבע. לא יודע. אחד הגרועים בדרך כלל. From the attacker's perspective. So when you're gonna try to plant in the area over here, you're in a danger zone. So essentially someone who is inside of this, let's assume that's a person, and this is a person as well, and there's a vandal over here, and they're gonna be in that smoke, or if a phantom even better, they can just pepper, they can just pepper the person and literally just spray them through the smoke when they are planting. They can also just swing through those smokes because those smokes give them so much space. The small things like this, the position of the smokes, will allow teams to be more efficient. But the second thing that I wanted to explain is more important because this is, pay attention here on the Viper wall from Fnatic. It goes like this, right here. Right? We're gonna swap now to a mini-map from a different game. We're gonna see Vitality. אתה מתכוון להיות פרו-פלייר בעתיד? כן, אחי. מוערך גטינג, יא מלך. בשנייה של פיינלס, כן, גטינג. It has ability to push through short towards lamp without being spotted from this side. Now when you compare it to the Fnatic Viper wall on short from the same match, you can see that it's almost the same, but not exactly. So what are the differences here? הוא בכלל לא אוהב שוקו. Sorry, it's the same thing. You can push for short towards lamp without being spotted from sight. But there's a small gap here that allows a player to pop in at any moment to create another pressure point. And that makes the defenders on site uncertain at every single point of the game that there's always a possibility of someone, even when the Viper wall is up, when they're on site. And that is such an important and crucial difference. You can also see the difference from the Viper wall, it starts in spawn, so it doesn't affect the lamps, and that's on purpose. Everything that Fnatic do is on purpose here. And when you see, when you see the difference from the Vitality Viper wall, is that it's already being counted by Fnatic because they already have a cipher set up as well. Because this camera looks over this Viper wall, so it's like Fnatic create a metagame, מה טופ 3? מה זאת אומרת, צ'קוב? ahead of the game because they pick the agent that is the best at countering that metagame because everyone on bind is using this Viper wall, but not efficiently. Do you remember the segment that I did on Fnatic where the best team? The fracture wall, and why some other teams did not understand why that wall was used. Exactly. I feel like the teams are always trying to copy what the Fnatic teams are doing, but they're never doing it in detail. They never go to like טופ 3 IGLs בעולם. Because now you've told them. Yeah, and also we'll see בוסטר. Viper walls, we're going to see a lot of cool עכשיו stuff. שנייה, בוא We have 11 matches. יש לך את סאסי שהוא IGL מטורף. ומי עוד? רלי עצי מביא, איך קוראים לו? מי IGL? סאדק אם אני לא טועה. IGL ממש טוב גם. Different scenarios left. First up though, let's talk about Koi. Ibai, if you are watching, I have some good news and also some bad news for you because despite being at the bottom of the table right now, Koi still have a chance to make playoffs. That's right guys, you heard it from here, but they'll realistically have to take down מה זה IGL? מי שמוביל את המשחק בפנים, מבחינת קולים והכל. בכל קבוצה יש שחקן אחד. למה הוא לא חוזר את ה-CSGO? אני אחזור ב-CS2. מי של אסן מוסטר נראה לי שלא, לא, לא. ברודי, אם הוא לא טועה. ברודי או... רגע, שנייה. They'll qualify. Easy peasy. Honestly, it is just that easy. Now, the start of the season was pretty Brody, okay, Brody. If you are a B believer like me, then you should be pretty pleased. זה לצפייה כאן של כותרת, רשום, פנאטיק נגד קוי ורנקל. Will dramatically increase their chances of qualifying. the champion. If they win this week and they win next week, they מוערך, מתך אתה. go through a tie. מי נגד מי משחק שמשדר? פנאטיק קוי. It is the same story for רשום בכותרת, לא? מה, אני חמור? כאילו יכול להיות קצת. אחי, למה זה הכותרת?
they've got to face each other today, which means whoever wins that game will most likely be the אז team באמא that שיניתי, will נודר eventually שיניתי. go through, unless we end up having יש a בה crazy, שיניתי. complicated tiebreaker, but we'll get onto that a little bit later. And last but not least, Heretics and K-Core. This is where we enter a bit of a minefield. It gets a little bit difficult to explain to you guys. מטרד בטיר 1, פנאטיק, נאבי, לאוד, אחי. כאילו, בתכלס פנאטיק. אבל זה שלוש קבוצות היחידות שאני אוהב לראות משחקות. לא באמת אוהד משהו יותר מדי. הנה צ'אט, יש לנו כותרת. תהיו בריאים. שוקו, MK, זה של שוקו, אחי. יותר מדי כחולים, ריד, יותר מדי כחולים, אחי. האמת, דרור, תיאמתי את זה, שתדע לך, כדי שנעשה משחק אחד, ולא יהיה חפירות, ויתחיל ישר, אבל עדיין הם חופרים, אחי. זה מטורף מבחינתי, אחי. מטורף. כאילו ראיתי יש 20 נקודות שמתחיל, אמרתי יאללה אני אעשה לייב ואתחיל לעשות משחק אחד. It is not super likely this happens though, I do have to let you guys know, but I personally love this cursed timeline. In fact, I cannot wait to see בשביל משחק ב-CS2, כן יצא לי, אבל אין כמו ה-CS הרגיל נכון, אבל ה-CS הרגיל אין לו גרפיקה, אחי, כאילו הכל שחור לבן, וזה באמת מציק לי בעיניים, אחי. זה באמת רע לי, אחי. זה נחכה ל-CS2. למי הם הפסידו? למי הם הפסידו, אחי? לא זוכר שהם הפסידו. הם הפסידו מפות, אני יודע, לא הפסידו משחק, אחי. לא, הנה, מה? הם הפסידו לאסנד מזמן, 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 מזמן. כשאסנד עוד היו סינד, סטארסקו ואלה. מאז הם לא הפסידו משחק, אחי. איזה ווינסטריק טוב. מה אתם מפגרים? תראו איזה ווינסטריק אז נודר. מה אתם שוגעים? 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, 2-0. מה אתם מפגרים? מה זה, אחי? אחי, זה מטורף, זה מטורף מבחינתי, אחי. זה מטורף. וואלה, זה מטורף. הסקור שלהם זה 8-1 במפות, אחי. 8 מפות שהם ניצחו, הם הפסידו מפה אחת. נאבי פנאטיק? כן, אני גם חכה לזה. תשמעו, אני חייב להסתפר, צ'אט, אני עוד לא הסתפרתי, אני נסרט לי המוח. אתם יודעים שאני מסתפר, אני בא כמו סון גוקו. לרנקט. דרך כסרפת, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר להגיד את זה. כל אחד עושה את העבודה שלו בצורה הכי מושלמת שיש, אחי. זה לא רק דרכה. אילו סטילר, גלי המלך. מה הולך? די, שיגעתם את רבי, שיגעתם. בואו לראות משחק, אחי. התספורת משפרת אותי פלאים, עמית. פלאים, אחי. אני נהיה הרבה יותר חד. מצופים פנאטיק, אוי. to adapt and to make a decision that was not the best, let's say, at the very last minute. They have to go, they take the TP and have to go onto A without any information, but they do have that Viper wall. They rely just on that, but even on that pistol round, just because... לא, אופיר, הרצפה לא עקומה, הרצפה ישרה, השיער שטיפה עקום, אחי. וזה גורם לי להיות לא מדויק במשחק, אתה מבין את הבעיה? This is how they look if they maybe don't communicate. Maybe they... Yeah, this is another one, and this is after they get the plant. You already see that it's a 4v5 situation, and Vitality just make use of that Viper, that Sage wall, and just alongside with the showstopper, the spike goes down. Yeah, it's again, it's a little bit everything here, right? That you can see now on the Haven clip. It's all of that is happening when the Fnatic team is just not in sync. They were holding in post plan the angles in a way that didn't benefit the team because multiple players were holding the same angle. They had no time. לא, אופיר, מה? שמי, שאני מסופר, אני כמו סופר סאי, אני נהיה. בא לי חדות ליד, משהו מטורף.
מה קורה אופיר? איך את מרגישה? תסתפר, יש לך גם הקפה עוזר לך? לא, הקפה פותח איתי את הבוקר, כל בוקר. זה שלב שאי אפשר לוותר עליו. פשוט רק עכשיו השיער, העומר גמר אותנו. לא הסתפרנו מאז. רק צריך להוריד טיפה את הזקן המכוער הזה, כי הזקן לא נראה טוב אצלי. להוריד טיפה מהשיער ואנחנו על הגל. שנייה אני מזים מצלמת צ'אט. שנייה אני בא. A little bit more, we have a lot more criticism for them. Well, you know, the expectations for Fnatic are here. Like in every region, there's always one team that is always expected to play perfectly. The fans are furious if they don't, you know, and Fnatic is unfortunately in that position. Well, Kukuka, you did an interview with Boast and you asked him how he felt about potentially losing, and let's check out what he had to say. Imagine for a second that you would have lost today. Yeah. Did you think that it's something that you also need to have a taste of before you even go to Japan? Because you're still undefeated with this roster. Honestly, I was visualizing if we lose, I'm going to be really happy and be like, yay, we lost, woohoo, we broke the streak. Because streaks are really bad, you know. I think it gets more and more dangerous the further and further we get. But, you know, we're winning because we're working hard still, we're not getting complacent, and I have some... אתה מחטאתי לביטחון, זה חלק מהאמנות של קריית אתא, זה היופי. אתה לומד את זה באיזה גיל 13-14 כבר. שלא משנה אם אתה מוציא מהפה נשמע אמין. גם אם זה שקר מוחלט. למרות שהפעם לא שיקרתי. מה זה? מה זה? בסדר. תקשיבו, בואו נסביר לכם משהו סגור. בואו רק שתבינו. יש לי טלטלים. עכשיו, זה לא טלטלים רגילים, זה שיער שאם אני נכנס למקלחת, או לבריכה, סתם דוגמה, השיער לא מתרטב. זה שיער עם נוכחות. זה משהו לא תקין. אז אין בית שאני לא מסתפר נגיד יותר משבוע, שבוע וחצי. זה לא קורה בדרך כלל. נטו בגלל העומר זה קרה. Because this is the rescheduled game, the last time this game was meant to be played, Icebox was still in the pool, but I do have to let you guys know at home, that will not be the case. אמן ואני שיער נורמלי. Going to be bind and Kukuka, how big of a difference does this make, especially for Koi? Well, especially for Koi, the problem with... רגע, שנייה, אני אראה לך אופיר. רגע, אני אראה לך, חכה. בואי תראי. בבקשה. זה השיער שיש לי. זה נראה לכם הגיוני? נראה לכם שפוי? עכשיו, אם אני מגדל את החרא הזה, זה מגיע למצב כזה, וזה מטורף מבחינתי. אתם מפגרים? איך אני יכול לגדל ככה שיער? בידיעה שזה מה שיגדל, כאילו. זה מפחיד. יש לי אופיר באיזה כיתה א'. אם אני אמצא אותה אני אשלח לך. יש לי תמונה בכיתה א', יש כזה חמוד, שמנמן, דובי כזה עם אפרו על הראש. חיוך מאוזן לאוזן עם שתי גומות. איזה ילד מותק, הייתי חלום שלי עד כמוני. תראה ללייב, איפה? אני צריך לחפש את זה בנמיח חוברות של אמא שלי מלפני שנים. אני צריך לחפש את זה. איך אני אמצא את זה עכשיו? אוי, ברכו פי 15. מה הולך, לוי? הלייב הבא סגור, קיבלת. שם לי תמונה ישנה. אתם יודעים שאם אתם רואים אותי כאילו... תדלי כמה שנייה אני מעשן לך. מעשן בסבבה כזה, לא שמסתכלים עליי, שבוחנים אותי. למה, בן? They don't care. They need the reps. They need to practice. They're like, does that ascend defense too easy? I know we're joking about it, but do you feel like that is the approach that they're having? Totally. I mean, they decide to play Lotus against a team that could be good on Lotus. Getting closer to playoffs and also to going. לא, זה אפילו לא קופירייט נראה לי, משוגע. וגם איך יסגור קטנה בטוויץ' בכל מקרה. ככה או ככה.
נראה לי, לפחות. לא יודע. או שלא יביאו לי סטרייקים עכשיו שמה. Okay, so if you take a look at Koi's, you see that that middle part of the map, that orb they're going to try and capture there on B is something that they've been, you know, pretty adamant to get in the past, and them just peeking out there, shooting through the box is something that Giants, for example, are very able to read through. On the other side, looking at Fnatic on the attack, we see a lot going towards. קיבל עשיתי רפורט לעצמי עכשיו. And it's because of the Odin play, something that Koi is going to have to deal with, because I cannot wait to see the Odin today. As you see, guys can see on your screen, this is tiny. לא, דביעה פחות, אבל סתם זה קופירייטים ובלאגן. איך אני אסתכל עליהם בטוויץ' בן? לא אפשרי בכלל. Ignore the player names, but this, I believe, is the comp that both teams were running. This is what we would like. We saw them. I mean, Dirk on the Viper would have been sick. I'm down out of his comfort zone. Maybe we get into a triple controller meta soon. Leo Raze is very normal, though. That's actually normal. They could do that. Yeah, I mean, also, I just עדיף שתסגור, כן, אבל השאלה, איך אני סוגר רק את הטוויץ'? זה השאלה. So Coldamenta was on the Sova, then he moves on to the Omen with Starkso was playing, and Starkso, which we know him. כי אין לי ככה, לא בא לפתוח לייב חדש. That feels the responsibility on his shoulders and always wants to go a step forward when things are not working, so try to play the hero. Now you give him the raise, now he's feeling comfortable, now he can do everything that he wants. Yeah, I feel like Starkso has to be the guy that will be on טוב, רק שנפתח לייב חדש, גם לא בעיה. אבל בסדר. אוקיי, הבנתי אותך, בן. הבנתי אותך, נראה לי. They don't have to play Icebox or Bind. The thing is that they have the reps on Fnatic on Lotus. They feel it's a map that they've decided to play in the past, that they have not been scared of, that they definitely also have the things that they do not have to repeat again. So and after that picking ascent, I think that they do. מה הולך נועם מהגבר? But to have a chance, they need to counter the strategy that Fnatic used in the last week. דקה מסדר את העניין. That A control with the Viper wall that just cuts through it, and then the all into control space on both attack and defense is huge. Well, we'll see if they can do that, but first it's time to bring the players onto stage. We were owed this game. I cannot wait to see what both of them can do. הנה, נראה לי שהבנתי. Welcome to Fnatic and Koi. היידה, יש לנו את זה. בואנה, זה היה קשה. טוב. צ'אט, עכשיו עזבו הכל, לא מעניין, טוויץ', לא טוויץ', כן תביעה, לא תביעה. מה אני מזמין לאכול? הצעות בצ'אט, תתקבלו בברכה. אני רוצה להזמין משהו לאכול, השאלה מה? דרך כנראה רוצה שפעם, וואי, אחי, נכנס לי עשן לעין, אתה לא יודע מה קורה לי בעין, אחי, אין לכם מושג. יולה בש. מה, נבחר שלך? הכל, אחי. שווארמה, פיצה, פסטה, סושי, נודלס, לא יודע. תביאו הצעות. המבורגר, לא, פיצה פחות, תורידו פיצה מהאופציות רק. מהעגלה בחיים לא. אני אוכל נשתה חלב. ויזבע מחלב ולא יזמין שווארמה מהעגלה, אחי. מה הולך? יש כל ערב טוב, אחי יקר. טורטיאן, טריקות. Everything is on the line for them, as you said, so they need to win these games, especially this week. And they have to play 2 of them. They cannot show weakness, not if they want to make it to playoffs. Interestingly, if they lose to Fnatic, they still have a chance, but they have to beat Heretics more than they have to beat Fnatic, which is very ironic. But we've already seen a surprise when it comes to maps. Are we going to see any surprises, Lothar, with Fnatic's comp? Do they change that comp here? Personally, that's my opinion. It's not probably not going to happen, but I would love to see the change
change of the fate. I feel like the fate is a little bit inconsequential. You're not gonna get that, sorry. Yeah, here we go. But yeah, I feel like the breach that Chronicle... יש לך אותנו ללייב? וואלה, עמית, תתקבל בברכה, אחי. I assume we're gonna see any changes. No changes also on the side of Koi. This is the composition that they played the last time that they played this map. I was mentioning that swap that they do with Kolamenta moving away from the Sova, Starkso, you know, giving that omen to him. And Trex getting something that, you know, maybe he's more comfortable with, just playing and supporting. It's going to be definitely interesting to see the solo controller omen against the pressure that a double controller... בבטל של 100 אני 5-5. מה אתה דפוק יניב? שלח את הקישור לבטל, שלח את הקישור, רוצה לראות ריפלי. Let's say struggle in bolstering defenses on two sides just because of the lack of Viper. Viper has this kind of flexibility. You're gonna see that on defense from Fnatic, that the wall goes through B towards A and helps with tree control on the rotating door. That is something that Koi will struggle with, and I feel like they have to, because of that, מה זה ביינד, נכון? to the opponent on the defense side. זה נראה כמו קומפט של ביינד. לא, לוטוס. לא מסתפרים, מסתפרים מחר, אחי. מחר ב5. Please wake up before the game starts. We need you, we need... I think he heard me, or Boaster would have been like, dude, come on, what are you doing? We have Kamek as well here. I just saw him, you know, hugging with the entire team, so he can always replace Alpha. Yeah, I mean, how important it is to have a sixth player. It feels like a long time since we've seen Kamek play as well. Who knows? Maybe Fnatic will even... יש להם יותר קצת לשים אותו על הרייז. סטארסקו גם שחקן טוב רייז, אחי. Again, they didn't get to play this game in the week that they were supposed to. You guys kind of said that Koi, they do have a chance, that there is a chance. You feel a little bit more comfortable than usual, but what about Fnatic? What would you not want to see from them? Even though, you know, it's okay to experiment at this stage, you have already qualified, but surely we still want to see the same Lothar discipline that we saw, not last week, but the week before. I don't know, they're not using any new strats, any new playbook. I don't want to reveal that, but working on that fundamentals that they were lacking in the previous week would probably be the goal for this week, to just focus on that a little bit more. בוא נראה את הבטל יניב. בצאט, אתה רוצה להגיד לי סכין? בחיית רבק, בטל 698, מרבל פייד? מה אתה משוגע? מה הולך גרטל? אני לא מאמין, הבוט שלך הביא מרבל פייד אז. מה אתה דפוק? וואלה, כאמן, מזל כזה גם לי, אמן. Yeah, especially for Lotus. I think that it's מפה זוועה, מפה זבל. I would love to see, as you were mentioning, maybe coming in from the next two games if they want to even טוב, מה אנחנו מזמינים? חכו רגע. worked in the past without them playing in officials. Maybe they don't נכנס לוולט. but not only today but tomorrow I think they're playing בוט מסי, נשבע לך בוט מסי. extended map pool. I want them probably going back to bind. I have the question, if Koi, just because Koi just saw last week's bind, they were like, yeah, we're not going there. They definitely have something cooked up. They decided to ban it. Would have Fnatic picked that bind if it wasn't for Koi banning it? I mean, I think that would be really interesting. And the good thing is Fnatic, they play again tomorrow. So you might get some of those questions answered, because I don't think... I'm not quite sure if KC would want to go into picking that bind, considering they didn't ban the bind last week either. Lovely, Alpha. The cameraman's really stitching him up today. But like you both said, it felt like... תן לי דברים בוולט, איזה בלאגן. אני מעודד פנאטיק. But how much of that did it come down to Vitality? אסור להיכנס לוולט, אסור לי, זה מבלבל אותי. To the same caliber as Vitality? So, there are two chances here. We see a Koi that is ready to fight, that know what's on the line and is going to come in. להביא להם הערות לשיפור, דולו, מה זאת אומרת? It doesn't matter if your name is Durka or whomever, or we see a Koi that's already feeling defeated. כן, האמת שכן, דרור. יכול לסיים עוד אחד אחי. נשבע. מי השנים יותר טובים? פנאטיק השנים הכי טובים בעולם, כרגע. פנאטיק מקום ראשון בעולם, קוי לא נחשבים כאלה טובים כאילו. איזה פד לעכבר? הייפריקס. הייפריקס פיורי, משהו כזה נראה לי. לא זוכר בטוח. with the shot dart kills and everything, you know, crazy that he can do on the server, definitely flashy that we enjoy. But it's not only that, they're both very reliable players that have had insane not only stats but performances in the past that they have made us believe that they
both deserve a spot here. We have a head-to-head between those two players. You might בכל שחקנים ממש טובים, כן, אבל זה סוג של מיקס כזה, אז זה לא נחשב הכי טוב שיש. כאילו, מה זה מיקס? זה לא... מבחינה של הטורניר של ה-VCT, ממש אנדרדוג. ממש אנדרדוג. לא בדיוק מיקס. הם פשוט ממש אנדרדוג, אחי. He stands his ground, and he's like the one that you can always count on to be behind you and support you. I need to bring this up to you guys because Leo is currently leading globally as the highest shock kills. By the way, again, he played a whole best of 3 less than everyone else on this list, and he is still leading globally. And more impressively, production, if we can have this graphic for a וואי, אחי, 15 משחקים בתור סובה 16 שוק דארט קילס. בואנה, הוא סובה מטורף, אחי. Double. He has way more shock dark kills. That means he just baits the entire team. That is a legit, you know, stuff. I mean, it's actually insane. He stands his ground, you know? Let's see on his stand. Let's see on his stand. He's got 7 first deaths. Yeah, that's crazy. I mean, week 7 of this tournament. But it's also easier when you have Deck in your team that wins like 80% of his first duels. So it's like you cannot die first. Deck kills them. All that you can hear in the server is Dirk saying, "Yeah, Leo, you're good for this one as well." I will say that I have quite a funny tidbit about Leo's shock dark kills because I did say to him when I saw him, I was like, "Hey, did you know that you're leading globally in shock dark kills?" And he was like, "Oh, that's cool." And I went, "You want to guess who's second?" And without even hesitating, he went, "Must be Derek." And I was like, "How did you know that?" He was like, "You don't think I keep up with all of the other server players in the other regions to see what lineups they have and what they're doing?" And I was like, "Wow, okay, so he's this intricate about his." That is a lot of work. That is a lot of work. Like watching the games of the Single League, just being watching the Sovas, and he's like, "Yeah, I know how to do this one." כן, הם רצים דרך בוסטר אלפא ג'ק בשנה ובקצת, וזה ממש טוב, אחי. הם אפילו לא צריכים להחליף. זה נראה ממש טוב, אחי. וזה נראה כאילו זה קבוצה שצריך לשרוד הכי הרבה, עם אותו רוסטר. נראה לפחות. Let me play this character this week and I'm not going to be best at it because I didn't practice. That's the mindset that you need to have to be good at this game at this level. Be the best at this point, right? Oh yeah, or be the best. Yeah, like they're not. What I mean is that they're not all players. They should. כמו גם של פעם יותר טובים אפילו. הרבה יותר דומינט. Best in slot. You have to be the top on your game. You have to stay on top of everybody else because it's not only what you do here, it's what you do in playoffs and it's what you do. לא חושב שברומסון לא רמה זאתי. יש הרבה אנשים שלא... יש הרבה שחקנים שיכולים להחליף אותם, אבל לא יודע איך זה מגיע למצב שהם משחקים שם. לא הוא ספציפית, אבל יש הרבה שחקנים, אחי. Yeah, well, speaking of best in slot, we've got some of the best in the building right here. You guys can see them. It is Dez and Ender. Hey guys, that was a nice one. Give us a smile. איך הקהל רואה את המשחק? יש להם מסכים שהם רואים, אחי. שהשחקנים כאילו לא רואים את המסכים האלה. וואלה, תהיה לי בריא, עמית. תהיה לי בריא. לכוכב כל הכבוד, אחלה אמירו שבעולם. Yeah, there's going to be a lot on the line now. I will say, if you need a little bit of hopium and you're coming in here, Koi have won 1 series רגע שנייה, אני רוצה רק לעדכן תמנייל. back in week 1, day 1, and they won on these same maps. איפה התמנייל, אחי? No, but that's what I've got for you. הנה. 20-18 in scoreline as well. That are the Lotus, as a matter of fact, so תהיה בריא. thank you. נאו, אח שלי, יקר הוא 35. מה אומר? אני אומר שאני אוהב אותך, אחי. וואלה, אני אומר שאני אוהב אותך, אחי. תודה רבה ל-35, יא מלך. צ'אט לרבות לנאור בצ'אט. וואלה, כבר תרומה שלישית שלו בלייב הזה. אח יקר, אוהבים ומעריכים, אחי. לא מובן מאליו בכלל, אחי. יש ישראלי שיכול ברמות האלה, ואם כן, מי? יש, כן. לדעתי, רייזנט יכול להגיע לרמות האלה, לדעתי, לייב יכול להגיע לרמות האלה. לדעתי, שונפי בהמשך, גם יכול להגיע לרמות האלה, אחי. לדעתי, יש 3-4 ישראלים שכן יכולים להגיע לרמות האלה, אחי. לדעתי לפחות. אני גם אופציה. השאלה אם ולורנט תדחוף את הטיר 2 להגיע לרמות האלה או לא, אחי. זה השאלה, אחי.
נאור, יח בלב, אוהב. המצלמה צד ימין, אבל אתם תראו קילפיד. שנייה. נגיד אם אני שם פה זה מפריע? לא מפריע, נכון? טוב, לא, בעצם לא. אחי, מה קורה פה, אחי? אתם לא תראו קילפיד, אחי, זה לא כיף. נכון, גם הפוטנציאל החריג, כן. נכון, פה זה טוב. The round completely falls apart because Koi took everything Fnatic did at face value. The thing is on paper. לא, פה. It felt like Koi made the right decisions. They rotated over, they held fast when Fnatic were pushing in and it looked like they were רק הורס לאנשים את המוח, כן, וברגע שתכנס לקבוצה, אחי, אתה רק לא מעניין אותך. וואו, שוב פעם, תודה רבה נאור, יא גבר, אחי, אוהב. שונפי משהו? לא, אחי, שונפי שחקן, אחי. גם שונפי שחק סובה מדהים, מבחינת שימוש ביוטיליטי, מבחינת האולטים שלו, אחי. והאם שלו ממש טוב, אחי. איך אתה יכול להגיד דבר כזה, צ'מפיון? יש לו איים ממש טוב, אחי. אני אישית, בתור שחקן, אני מאוד אוהב את שון, אחי. מבחינת שחקן, עזוב בן אדם. עזוב מבחינת חבר, לא חבר. שון לדעתי, שחקן מדהים בעיניי, אחי. לקר, יכול להגיד לרמות האלה, לקר שיחק תקופה שהם עלות בטיר אחד. אני חושב. מה הולך, גילוס? You'll see this sort of a 3-2 split, and this Killjoy turret that watches in B. Well, yes, it catches any sort of early aggression push. חוץ מדרכי בסין, אני חושב שאלייב יכול להחליף כל השחקנים בטיר. לא, יש עוד הרבה ג'טים טובים, אחי. יש עוד מלא ג'טים טובים. And it allows them to, like you're saying, play for that orb by mound, leave a player posted here, and rotate back without being worried about anyone hard holding that angle in mid. Very slow, making full use of the round as again we've seen Fnatic do several times, no rush to running and planning. נכנס טילט מהר מדי, בתור שחקן ששחק עם שון בלאן ושחק עם שון בקבוצה, שון בחיים לא בטילט, אחי. בחיים לא ראיתי את שון בטילט כאילו שהוא לא מצליח לחשוב, אחי. איך באמת פוק לא היה בקבוצה גדולה, אין לי מושג, אחי. דני היה שחקן ענק. And this is the actual real push into B. Looks like, see, you can see Boaster all the way up forward. אני שחקתי עם שון, והחוויה שלי משון הייתה מאוד טובה, אחי. כאילו, וואלה, אחי, לא יודע. הייתי משחק עם שון בכל קבוצה, והייתי עף על זה, אחי. אם שון איתי בקבוצה, אני עף על זה, אחי. אלייב, שזה משוגע? כן, אחי, עוד ממש טוב. גדול, מרגיש שהיה בזבוז, כן. דני באמת היה בזבוז. המשחק הזה באמת היה טוב, דני היה מגיע לגדולות. המשחק הזה לא טוב. Like Boaster hasn't done anything. Good for him. We don't care about his ult so much. 5 orbs on Chronicle, Leo, and Durka. That is fantastic. Whereas Koi, it's spread across everyone. So Fnatic, while they won't have their ult going into this round, they're still gonna have a buy in round 4 because they are light. כן, זהו, אם אתם אומרים... לא, זה לא הוא אמר את זה, זה צ'מפיון אמר את זה. אתם לא יכולים להגיד מה אתם... וואי. טוב, קרוניקל. טוב, ג'ט לדעתי באירופה? לא, לא טופ 5. לא טופ 5 באירופה. אלייב שחקן משוגע, אחי, לא טופ 5. מה הולך? בוא אני בי המלך. ברנק כולם אוכלים טילט, רנק זה לא קבוצה, רנק זה לא environment של קבוצה, זה שונה לגמרי. זה שונה לגמרי. So I was wondering if Fnatic maybe wanted to try and instantly capitalize and push into that space after the false info was given, but no. איזה יפה, זה עוד רמה כזאת, כן, זה כיף. In towards C or B, if they can control up through mid, control the switch, they have so many options to pivot between sites. יו, זה היה פליי טוב, אחי. זה היה סי-טייק טוב, אחי. זה היה סי-טייק ממש טוב. For the side of Koi, 2 players fast rotating over, but for now there's only the Killjoy sat on site. Yeah, it's going to be really tough. Shadows is here and can try to fight, but they're opening the door as soon as they see the Killjoy over there. Still a couple of mollies on the site, but this late Durka is going to be so pivotal. If he beats Wolfen, the round is over for Koi. If Wolfking can win that one, all of a sudden they're back in it. Well, it feels like it's definitely going that way. Durka's still... Yo! טוב, דרקה.
למה אני לא בטוויץ'? כי אני לא יכול לשדר את זה בטוויץ', אחי. איפה לי את הלייב וזה יכול לסטרייקים ובלאגן. למה שפן נגדה בסמוקר עם סנטינל? כי זה... האמת שזה קומפ משוגע, אחי. לדעתי זה קומפ משוגע, אחי. זה קומפ ממש ממש טוב. אסטרה, וייפר, זה קומפ ממש טוב. זה למפות גדולות, כמו לוטוס וכאלה, זה... נגיד, סתם דוגמה. לא יודעת מפה ששחקים. נגיד ביינד גם יכול להיות טוב. זה מפה ממש טובה הייתה בסמוקר בסנטינל, אחי. יש לך פרשר על כל המפה. אני תמיד בטוויץ', אושר. אני תמיד בטוויץ'. חוץ מהזה שאני משדר משחקים. בגלל ליינאפס? לא בהכרח. ליינאפס זה עוד אופציה שזה נפתח לך שיש לך גם וייפר וגם אסטרה. כי גם אחרי הפול יש לך פולו-אפ של מולי ואז יש לך קילג'וי מולי. אבל זה יותר בשביל הפרשר במפה, אחי, כי זה מפה גדולה. קרוניקל. נייס. אלפג'ר. בחוץ. פנאטיק משחקים און פוינט, אחי. און פוינט, אחי. שיש לך וייפר שסוגר איתך את C-סייט, סתם דוגמה, או את B-סייט, או וייפר שמתחילה איתך ב ושם לך מולי בכניסה עם פול של אסטרה מאחורי הרובל וכאלה, זה ממש ממש שימושי, כאילו. הקבוצה השנייה תקועה בהרבה מאוד מצבים. זה קומפ מאוד חזק, נראה לי שזה גם הולך להיות, זה המטה של המפה, לדעתי. כולם ישחקו את הקומפ הזה. באיזה קבוצה אליי משחק אסנט. מה יש לנו? מה יש לנו? למה לא נייד? But down to just 24 HP. Yeah, but Shados uses an ultimate, gets nothing off of it. Fnatic have those big 3 ults. I was saying they did such a good job of funneling the orbs into, so now Fnatic can regroup around this season. לא ראיתם משחקים, אז אם התוצאות, לא משחקים טוב, אחי. לפי מה שאני רואה. יש להם קטעים שבורח אליהם, אבל בגדול הם משחקים, נראים טוב ממש, אחי. מה קרה רואה משחק? אמרתי שאני לא אשחק בימים הקרובים, כאילו, אתמול והיום אמרתי שאני לא אשחק, אני אעשה מנוחה, אז יש משחק טוב, אז למה לא לראות? דרך כשחקן הכי טוב בעולם. כן, על הרול הזה. צ'אט, כל מי שכאן, שימו לייקים, צ'אט, בוא נגיע ל100, צ'אט. אספס יותר טוב מדרך כשחקן? לא. אתה עושים פרימר, לא יודע. צ'אט, שימו לייקים, צ'אט, כל מי שכאן, בוא ננסה להגיע ל100 לייקים, צ'אט. איך אנחנו עוד לא ב100? לא, סגרתי בטוויץ', כי אי אפשר לשדר את זה בטוויץ', דניאל. עשיתי משחק אחד אושר בהתחלה, אולי אני אעשה משחק אחד אחרי זה, לא בטוח. ולא, בעצם לא, אני לא אעשה אחד אחרי זה. מחר אני אחזור ללייבים יותר ארוכים של ולורנט. נטו גיימפליי. That's a tough spot to be in. I think Fnatic, their own fatal baited them slightly because it gets one on the B site. So you assume, okay, there's at least one person on B, maybe a second, going to see there could be one or there could be none, right? But מוערך, נועם, יא מלך. sort of haphazardly, the spike falls, then Boaster is trying to take a chance. Even though it was a 3-on-2, I think the decision to maybe split up and allow Killjoy, Alfier to hang out in B meant that once they lost this player, it comes down to just ones. מוערך סמי, אח שלי יקר. הרגעת שרמה מסוימת, מה הפסקה? לא, זהו, אתמול היה הפסקה. אתמול כאילו עשינו איזה 2-3 משחקים וזהו. היום גם עשינו אחד וזהו, אחי. מחר נחזור אליי עם ארוכים. בין כמה אני? בין 21. שדע לך, היוברק הזה לא יודע מה להגיד עליו, הוא מוזר. אני גם, לדעתי אותו דבר, לוי. אני לא אף על יוברק. Or themselves, actually, it's unclear how many people Omen is. Could be many, or if he's an octopus. Ask Sideshow about that. I will not. מחר ב5 להסתפר. נראה לך אני יכול לשכוח דניאל, תגיד לי, תראה איך אני נראה. אני משוגע.
יש שחקן פנאטיק שלא שחקת איתו סלש נגדו. לא. שחקתי מול כולם. יש את הצבא, לצערי לא אופק. בין אם יודעת פנאטיק, כך. שחקת מול דרקה, כן, דרור. יש פעמים שהוא בריק טוב, יש פעמים שהוא גרוע. כן, אבל בכללי הוא שחקן מוזר כזה, אחי, לא יודע, אני לא מת עליו. אני לא מצליח לאהוב אותו. לא יודע למה. בוסטר יודע. טוב. הפסדתי, אני לא זוכר. זה היה מזמן. נגיד לך מה, בפרקים זה לא כזה משנה. כאילו זה משנה, אבל זה לא כזה משנה. אם אתם מפסידו לנצח. בפרקים הפסדתי מולו, ברנקד אני לא זוכר אחרי. דברים לא קשורים לפה כרגע אופק. אתה בקבוצה, לא. צ'אט, אפשר להגיע להם, הלייקים בבקשה צ'אט. גם בסקרים שחקתי מולו, אספקט. near dodge. You'll love to see it. The double TP to get away. But yeah, Boaster fights in front of the turret here, as opposed to maybe waiting for that swinging with the teammate. So I think Fnatic got ראיתי אותו, לוי. כן, כן, הוא מוזר, הוא מוזר. הוא באמת מוזר. So props to them on that. Now they've got 3 huge ultimates. Starzo's just one off, so he's going to look for a pick over by A with the operator. If he gets that, אין דבר כזה לנצח סקרים, אתה יותר עובד על דברים, בדיוק. זה היה מתחלתי, לא כזה משנה. אבל כן, זה כיף לשחק סקרים מול השחקנים האלה, זה כיף. זה ממש כיף. מי השחקן הכי אובררייטד לדעתך? אובררייטד? בזמן האחרון לא יצא לי לשמוע על שחקן כל כך שהוא אובררייטד. מי שהיה אובררייטד זה היה טנס, לדעתי. 105 on the clock, they're opening the door with Trex, 2 players swinging out around Mound. But Fnatic, off of that info, seeing 3 players over there. לא, אם ניצחת זה כן אומר ששחקת טוב, אבל זה פחות העניין של אם שחקת טוב או לא, זה עניין של אם עבדת על הדברים שצריך לעבוד עליהם באותה מפה, או שפשוט באת במטרה מאוד מסוימת. מה הולך, אילי? ככה אני רואה את זה, כאילו. ביניהם מטרילים לפעמים בסקרימים 90% אתה רציני, 99% אתה רציני. כן יש רגעים שאתה יודע שמותר טרול, מותר זה, אבל אתה רציני רוב 90% מהזמן, אחי. 99% מהזמן אתה רציני, אחי. צ'אט, אפשר להגיע להם מהלייקים בבקשה? אולי תפנו או משהו, אתה ברמה שלהם. אני לא אפנה לנום או משהו כזה, אחי. אני פרי אג'נט, אני מחפש קבוצה, מי שיודע את זה יודע את זה. ואין קבוצה מעוניינת, אחי, שתפנה אליי, אחי. לא, ברור, גיל, ברור. זה פשוט יותר עניין של מה אתה עובד עליו, מה אתה עושה, מה אתה עשית בפרקים עצמם. Kill Alfier, shut down that KJ, but no, and he's just charging up the orbs at an alarming rate after slamming it in the previous. That's it. And again, you're seeing another one of those fights around man like we keep on mentioning. It's interesting because you think back up for Fnatic, obviously Icebox used to be their go-to map. Buying, we now know they can play still incredibly well, just like the good old days, but looking at things like Haven, sounds a bit crazy to say, not entirely dissimilar to this map in that it's 3-site, only everything is pulled more further. מה הזמנת לאכול? כלום, דרור, אחי. אני בתסביך, אני לא יודע מה להזמין, נכנסתי לוולט, אחי, התבלבלתי. נשבע לך, אחי. תראה מדי דברים להזמין, אחי, יצאתי משם מבעלה. יצאתי בבעלה מהוולט, באמא שסגרתי אותו מהר, אחי. Especially when they're light on the rifles. They've fallen off those positions now, but they were looking to fight. ראיתי שטנס חזר לרוסטר הפייג' של סן, לא ראיתי. זה מוקפץ סיני, לא יודע אם בא לי, אחי, לא יודע מה בא לי, אחי. זהו, שווארמה זה האופציה הפשוטה, אתה מבין? זה כמו להזמין פיצה עכשיו. יו.
damage across onto the side of Fnatic. יואו, הוא מביא את הפייט הזה, אחי. בכמה דרקה נראה ב-50, דרקה מזכיר את אח של עומר אדם, מי שמכיר. טרוי אדם. אדגל, סליחה, אדגל. נשבע שהוא מזכיר אותו קופי. צ'אט, אנחנו פה כמעט 100 צופים, לא יהיה 100 לייקים בכלל צ'אט. למה אתם כאלה קרשים, נשבע? מה יש לכם? לא, יופי. פחות לא פה, לא יודע. נכון, דרור? הוא מזכיר גל אדם, אחי. לא, לא מפסיד, לא, לא מפסיד, לא, לא מפסיד כאלה, אחי, בחיים. מי הכי טוב בעולם כרגע מבחינת קבוצה פנאטיק, מבחינת שחקן דרקה, אחי. אם אתה צריך לטוס למבצע שלך, אתה שבחול שאתה טס, בכיף, אחי. בכיף, אחי. צ'אט, אנחנו פה כמעט 100 צופים, לא יהיה 100 לייקים בכלל רבאק. למה לקלל? גל אדם טיפה יותר נמוך, דרור. טיפה יותר נמוך. למה אתה רואה משחקים של פנאטיק? כי אני אוהב לראות את זה, אחי. לא, אני לדעתי פשוט גיל, כולם מדברים בארץ על הרול הזה של הדואליסט. אתה יודע, על הרול של דרקה, אספס וכאלה. אז אני ישר עונה דרקה. קבב בגל בצד כנפיים? לא, רק קבב בגל כבר, אחי. כן, סמי. הוא פירק אותי האמת, עם האוואפ שלו, אחי. האוואפ שלו בייס אותי ממש. זה גם היה תקופה שהיה משחק צ'אמבר, אחי, וזה היה... מה זה באסה של משחק מצ'אמבר באותה תקופה, אחי? האמת, גיל, כן, זה נכון. אספס הכי טוב בעולם כרגע, לא, לא. מבחינת דואליסט, חד משמעי דרקה, אחי. חד משמעי דרקה. אולי נעשה דבר כזה. ככה יותר טוב. נכון? בוא נראה איך זה נראה. כן, ככה אנחנו על הגל. איזה מצב תיוולד כבר לאהבת נאו? אחי יקר. זה מעלן בפולין שהייתי עם פיינלסט. סתם מצאתי את זה על המחשב, אמרתי להחליף. יהיה מבחינת האם נטו, השחקן הכי טוב לדעתי, בכל עם צ'אמבר. יהיה מאז שצ'אמבר ירד, הוא ירד מהרמה שלו לדעתי, כי הוא התרגל מאוד מאוד לצ'אמבר, אבל יהיה שחקן אחד המטורפים בעולם, אחי. חד משמעית. וואלה, אהבתי, היידה, כיף לשמוע, יח. פנאטיק התפרקו כמו הסנד של פעם? לא, בחיים לא. הסנד היה שם בעיות אישיות. לא, לא, נכון, גיל, אבל כל קטע ב-EA, שגם שהקבוצה שלו לא הייתה טובה, הוא תמיד היה הכי דומיננטי בפער מאוד גדול בכל הלובי. לא מבחינת הקבוצה שלו, מבחינת כל הלובי. אבל הרבה צ'אמברים, שצ'אמבר יצא מהמשחק, הושפעו על זה. הרבה מאוד צ'אמברים, אחי. זה למה אני אומר. אבל שוב, גיל, הוא יהיה הכי בולט בלובי. היה לו את זה בתקופה של צ'אמבר, ועכשיו כבר אין לו את זה. לא משנה אם הקבוצה שלו הייתה משחקת טוב, לא טוב, הוא תמיד היה הכי בולט. טוב, בכל דואס, אני לא מסכים על זה, אחי. כרגע, בתקופה עכשיו של עכשיו, דרקה לדעתי מקום ראשון בעולם. מהבחינה של הרול הזה. אספס לדעתי מקום שני ממש קרוב לדרקה, כאילו. דרקה עושה קסמים, אחי. דרקה עושה קסמים, אחי. אני לדעתי צ'אמבר זיין הרבה מאוד שחקנים, אחי. הוא קלקל הרבה מאוד שחקנים, כי מלא שחקנים התרגלו אליו, ואז צ'אמבר נעלם ונפלו קצת ברמה שלהם. אז אני אסביר לכם בדיוק, במיוחד אני פונק טוב, אושר, נכון. אני אגיד לכם למה אתם אומרים שאספס הרבה יותר מטורף.
מישהו פה, כמה אנשים פה בצ'אט עקבו אחרי CS, אחרי CSGO בעבר? תרשמו בצ'אט מי שעקב אחרי CSGO בעבר, שאני יודע אם אני אביא את הדוגמה הזאת או שאני אביא דוגמה אחרת, כי זו דוגמה הכי קלה פשוט. סתם דוגמה... כל להפקיד לרוב מביא... איזה יניב זה. כל להפקיד לרוב מביא לך, אוהב אותך, הנכונה. אחי יקר אתה יניב, תודה רבה, אוהב המון ומעריך. שותף. צ'אט, לבבות, צ'אט, לבבות ליניב, אח שלנו יקר, תודה רבה ל-60, יניב, יא מלך. אני אגיד לכם מה, סתם דוגמה, ב-CS פעם היה את... איך קוראים לו? דווייס וקניאס. דווייס לא היה שחקן שמביא פליקים וכאלה, קניאס היה שחקן שמביא פליקים. אז הוא שחקן יותר פלשי כזה, שנראה יותר טוב לעין, שנראה כאילו אימא ואבא לה כביכול. אבל דווייס לדעתי באותה תקופה היה האופר הכי טוב שיש, עם כמה שקניאס היה שחקן פליקים ואת כל הדברים היפים האלה. כן, הם היו באותו מקום הרבה מאוד זמן, ששתיהם כזה מקום ראשון, אבל זה לדעתי ההבדל בין אספס לדרקה. אספס יותר שחקן פלשי כאלה, יותר פלשי כזה, דרקה יותר שחקן מדויק אחד. תקצבו לך ארוחה רצינית בלייב הזה? כן, אחי, חד משמעית. אחלה יניב, תודה רבה יניב. יש סליחה, הזקות לא. כן, אצל אספס אתה רואה פליקים, אתה רואה דברים פלאשים. דרקה יותר, אין לו את זה. הוא הרבה יותר מדויק מהבחינה של איפה הכוון שלו תהיה, לא בלי הפליקים, בלי כל הדברים האלה. כן, אבל זה צ'מפיון, אם אתה תסתכל על הסטטים של העבר, ולא לפי השם של השחקן כביכול, אתה תראה שדווייס לא נפל מקניאס בחיים. והם תמיד היו באותו רמה. תמיד זה היה אותו רמה. דווייס היה אופר מקום ראשון, וקניאס היה כביכול גם מקום ראשון. ככה זה תמיד היה, אחי. לא היה שם באמת מישהו שהוא מקום ראשון חד משמעית, אחי. דווייס היה אופר בין הטורפים שצריך לראות, אחי. אבל, שוב, לא על כל הפליקים והדברים האלה, פשוט הכדור הראשון שלו פוגע, הוא לא מפספס. כן, היה שחקן פלשי כזה, היה שם נו זומים, פליקים, 180, זה שטויות. אבל דווייס, היה שחק מושלם. וואלה גיל, מקווה שיש לכם שקט, אחי. מה, עדיין ממשיך הרעש כאילו? דווייס רביע במייג'ורים, נכון. הם הביאו 3 רצוף. כמו מסיב ורונלדו, כן אחי, אותו דבר. גם דרקי הוא שייקי בהם, אבל זה לא הכוונה של שייקי בהם, זה הכוונה של הפליקים. אם אני אלך האיילת של אספס והאיילת של דרקי, אתה תבין את ההבדל. אספס עם האוואפ רק מביא פליקים, ימין שמאל, למעלה, למטה. אבל דרקי זה לא ככה. טוב, צ'אט, אני אזמין לאכול עכשיו שלמפה השנייה הגיעה לי נראה לי. אלה יותר טובים מסימפל? דעתי לא. דעתי בהיסטוריה של ה-CS לא. סימפל עשה דברים אחי שאף אחד לא עשה. למרות שהוא לא ניצח מייג'ורים כמו שדווייס ואלה ניצחו מייג'ורים. וואי אחי, באחי חושב שזה הקבוצה שלהם, אני לא מאמין. אסטרליס, השם ישמור אותי אחי. אבל מבחינת אינדיבידואל אחי, סימפל עשה דברים, זיירו? לא יודע, עדיין נראה שזה סימפל הרע, כאילו. אותו מקום גם? מסי רונלדו, כן, זה גם, זה מסי רונלדו כזה, עוד פעם. אם דרקה ואספס יהיו באותה קבוצה, עדיף לראות אספס על הדואליסט, לא חושב אחי, דרקה עושה את זה מושלם אחי, דרקה עושה את זה מושלם. טוב. וואי, בגט שניצל? מה, בגט שניצל צ'אט? זה הדיבור כאילו? לא יודע. איזה תסביך, השם. חכו רגע. וואי, הוא המבורגר. איזה בלאגן.
stun line for a little while just to take it שתי off. דואליסטות, צ'מבר לא, זה היה יכול לעבוד פעם, כרגע צ'מבר לא יעבוד. Off the cooldown, hits it at 120 there. So now there's a bit of a window, 20 seconds before he's going to have that up. Fnatic aren't going to be able to act onto this site quickly enough to be able to beat that timing. צ'אט, אחד בצאט להמבורגר, שתיים בצאט לבגט שניצל. אחד להמבורגר. They can look for this kill and then maybe move into B off the ultimate if there's some fight there, but I think it'll do a good enough job to force them all the way back off the site and they can take C. They're going to commit and hold here as well. Just a one on side for now, swings to the fight, but Fnatic are more than ready. They find their man, everyone else is backed away, and now they're in a אחד, fight. נא? בואנה, אתם אנשים... Just nothing at the minute. Sure, a flash comes on through, but Dirk is ready and waiting. Dread swings out on the swing. 20 seconds. Finds another. They're starting to bounce things back, but Stars has got it all to do against 3. בולס, דניאל. אתה מבין? Just very little more to say here as well. Going to try and do what they can. A little bit of chip coming on through. וואלה, המבורגר מנצח, That's all האמת. it was. Stark so. Nothing more to be found as Leo finds that spray through. Fnatic got אספס היה בגמר עם לסוף, נכון, אבל אנחנו מדברים על עכשיו כאילו כביכול. לא אמרתי דרקה הכי טוב שהיה בהיסטוריה של העולם. כרגע, דרקה ברול שלו לדעתי הכי טוב כרגע. לא אמרתי בהיסטוריה של כל הוולורנט. Having that one slip away, 1 versus 3, a really tough spot to be in, but all things considered. בולסים פוטטוס, אני עליי. Masterclass, I think Fnatic put on there. Sometimes got a little bit hairy in the late rounds with players. DRX האמת האהבה שלי. באמת האהבה שלי. לא יודע למה אני... כיף לראות אותם משחקים. DRX ו-PRX, זה שתיהם. אני ממש אוהב אותם משחקים, אחי. With the 2 players working up through mid, but even the one round where it almost looked like it was going to work, Fnatic beat him to the timing, and that is just summing up the round. יש מצב, בן, אני אומר, זה כמו מסי רונלדו, אחי, אי אפשר לדעת, אבל לדעתי האישית, דרקה כרגע במצב שלו עכשיו הוא הכי טוב 6. על הרול הזה, אחי. Maybe not the kind of break you're looking for, or the outcome of a break, admittedly. You're hoping for a little bit more. But it has just been that kind of half for Koi, unfortunately. Not quite living up to the hope of those play day 1 dreams that they hold on to. But is living up to the expectations of the number 1 team standings currently. I mean, חכו שנייה צ'אט, חכו רגע, יאללה זה. First place coming up against last place. Yeah. Which is shocking, because like Koi, they were effectively a mid-table team. Yeah, they were. כן, בן, אז לא. לדעתי שאתה מגיע לרמות כאלה של שחקן, אתה לא יכול להגיד מי השחקן הכי טוב בעולם. לדעתי. שתי שחקנים מגיעים לכזאת רמה. כי שוב, זה נהיה כמו שתי סופרסטארים, ששתיהם מטורפים ושתיהם אימא לב ואבא לב. וזה העדפה אישית לדעתך מי יותר טוב. כי אני מאמין שאם נסתכל על סטטים, לדעתי סטטים מאוד דומים, הכל יהיה מאוד צמוד, גם מבחינת אנטרי, קיידי, הכל. מה שכן, בוסטר לדעתי אימא לב ואבא לב. שורה תחתונה, למה בוסטר עושה עבודה בפנאטיק שהיא מטורפת. Look, I thought they were going to be like saying things, and they were not. I thought we were cutting out to like a whole gym routine or something, but no. It was urgent though. Look, the thing is, Koi, they gotta get relaxed, because כן, בן, חד משמעית מסכים, אחריכם. Gotta stay positive after half like that. I'm a bit of a loss for words. You know, I started picking up a bit of the Fnatic stretch routine. It's been nice. What is the stretch routine? They move their arms a lot. Okay. I haven't been picking it up that closely. You've just been observing from afar. Yeah. It's a bit, yeah. I'm watching some fist bumps, you know, down there, keeping the morale up. So great. It's so great that I can even inform you that we have a tech pause coming out of halftime. So it might be a second before we get back into things. Plenty of time to stretch, stand up, stretch your legs, get the blood flowing. סליחה, דקות, לא אחי, אני מהקריות. אני חושב שטן זה שתי פליקים הכי טובים בוולורנט, לטן זה שתי פליקים הכי מטורפים שהיו בוולורנט, אחי. I mean, you don't really need those to cast, to be fair. No, but do pretty much anything else. That'll be gone before you know it too. Bit of a bedge moment for Dirk out there. Look, it's important you get בואנה, פעם היה פה המבורגר. I think we should interpret גואקמולי ובלאגן. הנה הוא, יאללה, בסדר. יאללה, בסדר, רגוע. Like narrative point, you know? It's like, Durka at halftime reclines his chair, takes a little nap. I think everyone at home needs to be doing the same, right? Get back into the headspace. יש לטן זזות שאין כזאת לאף אחד, כן, אחי, חד משמעית, אחי. You can see it's 2 cups of coffee on the table. That's what you need. What about mouse position? What about the exact rotation of the keyboard on the desk? You know, I'm seeing with Fnatic, it looks like a lot of
sort of horizontal Andes. I see Alpha Yair has like a 45-degree angle on the keyboard. Yeah, I was going to say 45. So the mouse is normal. I'm also seeing 5 cups on one Chronicle's desk. like a 25-degree. That's crazy. 5 cups on one desk? No wonder Koi are losing. It's the caffeine. It's the secret sauce, guys. בהיסטוריה מדויק הכי טוב, וואלה, אני לא יודע להגיד לך, אחי. Apparently, it's a monitor issue we are looking into, just to give you guys a little bit more context. So when it is done, obviously, we will get things back. בזבוז של סלוט, כן, אחי, זה מה שאמרתי גם, בן. כששאלו אותי על כל זה מה שאמרתי גם, אחי. What else can we analyze? We've done coffee cups, we've done rotation of keyboards. מה הולך, לייב? דניאל, תעלה אנטרקוט, דניאל, תעלה אנטרקוט. תעלה, לא? Okay, I like it. Fnatic, pretty stock standard. I like the red and the yellow together, though. I quite like that as a color scheme. I like, yeah, I'm digging. I think Koi actually win out in the mouse mat category. I think they do. Some more color, more designs. Look, Yeah. Fnatic, they're coming in. It's just like black on black, you know? It's classy, it's timeless, but it's a little bit, you know, everyone does that. I've got a black mouse mat at home, so I'm just like Fnatic, for real, for real. אחד יכול לשחק פרטי, כן. Alpha. Hey. W. It's the little things in life, really. You know, we can. He's playing rock, paper, scissors. He's playing rock, paper, scissors. Oh, are they? He wants to play it. Oh, רגע, צ'אט, שנייה אני חוזר, צ'אט. It's tight. Well, we מה הולך, רון, יא? Lost it already. צ'אט, אני שנייה פה. That's a shame. בדיוק שנייה. Yeah, we can see both. I'm gonna be honest. There was a 35-minute pause on LEC once where we broke down an entire not tic-tac-toe. You just said it. What's rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. I'm a disaster up okay, here. Christy? Yeah, 35 minutes. We broke down a best-of-5 rock, paper, scissors match on the analyst desk. It was great. It's a good time. What we can do, though, is I see a lot of you chatting away. I'd love to, you know, see. Have you just dropped a smiley in chat? I just dropped a no because someone asked to start the game, and I'd rather talk. So sorry, guys, but I would love to know what your favorite emote is. Favorite emote? What's your favorite emote? Are you a frogman type of guy? I heckin' love arcane bat chest. Are you Bedge or resident sleeper or some other Durka variant? I'm a pretty standard guy, just lol for me. Just lol. Just lol. That's all I need. Not even an omega lol. No, not even a. I've seen that. You're just a basic. I've seen that too often. I'm just a basic lol guy. חזרתי. You gotta hit him with the basics, right? God, this guy likes lol, guys. Or any variation. Yeah, get him. He likes lol. Any variation. פשוט אני רגע מעשן. Yeah, I'm an old boy now. Yeah, monkas are pretty solid. I know you seem to live in Twitch chat. I do. You finish casting and that's where you spend all your time. I roll in, I drop a classy, timeless smile. A couple of lull enjoyers in the chat. Yeah, I'll be honest. Do you remember back in the simple days, back when מה הולך, מלך? was done איך אתה, אחי? in, you know, basements, when the best emote on Twitch was Franker Z, or everyone was seeking out the golden kappa? I still don't know if that was a real thing. Not a clue. But wow, look guys, maps. מסכים, דרור. מסכים ב100%, אחי. 7 maps in the Valorant rotation. These are them right there. I was so hoping to see Bind today. I was really excited. מה אני רואה? פנאטיק נגד קוי. I do want to see more teams, you know, sort of. אליפות לא, זה VCT עליי. זה עוד לא הגמר. It's just a spam of emotes. Oh, they might have turned on emote only mode. That sometimes happens. In which case you were solely responsible for this. Ooh, yeah, that would be my fault, definitely. But yeah, no, I'm a fan of Bind. I want to see more teams play. 10-2 פנאטיק. I will be honest. I'm a Yoru enthusiast, but I want to see. Why do you want to see more Euro on that map in particular? Because like the disinformation, funky stuff you can do with television. אנחנו ננסה את זה. דרור, אנחנו ננסה את זה, אל תדאג. Send a clone through, make it real. You can go in yourself, TP out. It basically like. מה קרה לגמביט? בתקופה שהיה הגבלות לרוסיה, בתקופה שהיה הגבלות לרוסיה, אני זוכר שהם התחילו להתפרק שם. It's a good time. Raze is a little bit too strong, so you probably have to run a double duelist Raze Yoru. Now we're really cooking. Oh. But hey, מסכים איתך, דרור. I'm just enjoying the meltdown you sent chat into. They're all looking for the golden kappa. מסכים איתך. It's like Charlie and the Chocolate Factory. Guys, if you find the golden kappa, you will get to come to VCT. If you book your own flight and hotel and buy your own ticket. And then, if all of those things happen, I will look out at you in the audience and give you a wave. There you go. Yeah.
They didn't get the golden kappa, but they got the but they got a wave anyway. They got a preview. A little preview of it. Oh yeah. If you have the golden kappa, you get a 2.7 second like hand wave. That's solid. I think that's worth. Maybe I could just start charging people for that. Like no golden kappa, but you know, $20 bucks. I'll wave to you. Sure, why not? How long? לקש שתי קפה? וואלה כן אחי, האמת שזה זורם ליד, אין מה לעשות. That's done up front before they head out. מה, אני בלן בפולין, תמיד לפני כל משחק הלכתי הבאתי לעצמי קפה, ישבתי איתו לידי. The Fnatic side of the crowd absolutely packed today. Got a lot of flags draped over. I think do I see some signatures on there too? Good stuff. A few. Good stuff. Oh, I love Big Stevie down the floor. Look at him. Now the Koi fans get to battle back. Yes! אני יכול בפס כאן כמו מיינקראפט? כן, כי זה יוטיוב אחי, זה פאקינג יוטיוב, זה למה אחי. נראה לי כאילו. כן אחי, כי זה יוטיוב אחי. אם זה היה בטוויץ' אחי, זה היה אחרת אחי. איך זה שאני יכול להיות בספסל? תספר. I feel like it's been like about 5 minutes now. Yeah. Which is a third of the length of Mad versus T1 earlier today. Lol. So yeah, I'm just kidding. I'm really preying on some fandom overlap right now. Yeah, למה אין לייב בטוויץ'? בגלל שזה לא יכול להסטרים את זה. יש להם איכות אלוהי, יש להם מצלמה אחרת אחי, יש להם מצלמה יותר טובה אחי. מה הולך יס? Pickles! All right, we're going to toss it down to Yinsu on the analyst desk. Speak of the devil. Let's go. Thank you very much. You guys, I'm so happy, Ender, that you brought up Mad versus T1. I would love to talk about it. You two, you love League of Legends. So I'm a Joya fan. I got to the LEC only when you were working. How long was the match? 17. No, it didn't get to 17. Yeah. It was like 16, 40 something or something like that. So could they FF in that time? זוכרת לפני שנה, וואלה כן, איתיוס, מה הולך יס? שיחקת עם ווייט נויז בפולין, אם כן איך זה היה, מי אלה היו ווייט נויז? מה זה ווייט נויז? לא הבנתי. hyping it up a lot going into it, what we expected from both teams. Fnatic, they did try some new things, but let's revisit some of the times that their players bail them out time and time again. Kakuka, I mean Durka and Alpha. Even if they end a little bit, it doesn't matter because they just do this. No news really, because especially this round where you see both Killjoy's ults just being a push, and Koi decides that they're going to go into breaking it. They don't get it because even though there's 2 players onto Alpha, he even gets the 3rd one, and that means the 2 players of Koi are going to be detained by the Killjoy. וואלה נאור, פעם אחרונה שישבתי איתך בשיחה בדיסקורד, אמרת לי אני לייב הבוס חבר מועדון, באת זרקת פה איזה 140-150 אחי, וואלה תאמין לי, מוריד את הכובע אחי באמא שלי. עזוב את החבר מועדון אחי, פיצית באמא שלי. אחי יקר, תודה רבה 35, נאור, אוהב אותך אחי, מעריך המון. וואלה לא מובן מאליו בכלל נאור אחי, מעריך הכל, באמא. אולי הם מפסיקים להתכופף, אולי מהלחץ אחי. שחברה שבוסי עם אחרי של המשחק, כן אחי, למה לא? וואלה נאור, תשמע, אתה מלך העולם אחי. מלך העולם באמא שלי. בכיף אחי, אתה בן אדם שהכי מגיע לו אוהב אחי. וואלה, מעריך אותך המון, שתדע. Well, DRX is a very good example when it comes to structure and not overheating. Another example would be Leviathan, by the way. But in general, like I feel like every team needs a call out to remind themselves of discipline. Right. I mean, in ranked, you should also do that, by the way. Do you call DRX in your ranked games? Well, when I call DRX actually in ranked is when we play Ascent. They're like, what are you talking about? It's like a post-plant positioning, and people actually catch up. I'm not kidding. Do you think DRX themselves say DRX? I don't think so. Maybe they say ourselves. Us. Remember, I don't even think they need to do that. תנסים עוד דרולים כדי יותר... וואלה אחי, עד עכשיו שיחקתי כל אופישיאל שלי, לא דואליסט, ולפעמים סנטינל אחי, ווואלה נמאס לי מזה רצח. אני רוצה לעבור על הדמות של הדואליסט או הדמות של הסנטינל, בעיקר דואליסט, כי לדעתי שם יהיה לי מטורף אחי.
אני באשר באחתי מי רק סמים. מה הולך ססון, יא מלך? נמאס לי לשחק לא רולים שהם לא שלי, אחי. נמאס לי מזה, אחי. באמת שנמאס לי מזה, אחי. רציתי להישאר בבית, אבימה שלי התעקשה, אחי, לך לבאר שבע קצת, תנוח. בלי לשמוע הצדקות כל 3 שניות. כן, יכול להיות, דניאל, כן. אם מלא, נאור, תשמע. וואלה, קים תעלי, תקבל גם נשיקה, נאור. באמא שלי, יודע מה להגיד לך, אחי. אתה פסיכופת, אחי. אתה פסיכופת. תהנה, ראית כמה זקות היה גם אצלי, אחי. כל המדינה זקות, אחי, ווואלה, זה מבאס. עוד פעם מלחמה ועוד פעם בלגן. אבל ידעתי, הפעם זה ייסגר יותר מהר. מקווה שיהיה אצלך שקט, אחי. תודה רבה, 69. תשמע, נאור, אתה פסיכופת, אחי. אתה חולרה, אחי. וואלה, אוהב אותך בערימות, אחי. וואלה, אוהב אותך בערימות, אחי. תהיה חזק, השותף. לבבות לנאור הכי גבר בארץ, חד משמעית, אחי. חד משמעית, לבבות לנאור בצ'אט ברמה של הספמות, לא רואה הודעה אחת, רק לבבות. רוצה לראות רק לבבות. אפשר צ'אט? לנאור? לא רוצה לראות הודעה אחת שהיא לא לב, כאילו. במשך איזה חצי דקה. לא רוצה לראות הודעה שהיא לא לב. בצפון אין הזדקות? כן, בצפון רגוע. מה אתם שוגעים? מה אתם שוגעים? משמח אותי לראות ששמח בלייב, וואלה אוהב אותך אחי. וואלה אוהב אותך אחו שרמוטה אחי. אחלה נאור באמא. בואנה גם דניאל חבר מועדון 15 חודש רצוף, שמע. מי הפינקס הכי טוב שהיה? סקרים אחי, קל. Is that the new pen? Is that cup going to be the pen? Oh, that cup's about to get squished into powder. He's so delicate. Did you see how he was touching it? It was like touching a light bulb. I think he hears us right now. Minnie's having a nap. Hey, yo, Minnie needs to wake up. מה הולך, אורי? לתותח. Maybe that was happening during the entire half, and that would explain a lot. Thing is, Minnie is just so stressed all the וואלה חברים, כל מי שגר בדרום, אני מאחל לכם שקט בזמן הקרוב, כמה שיותר מהר. ותהיו חזקים חברים. כנס סבון, אני רואה אתכם לשחק, כרגע אני רואה משחק אחי. מה אתה חושב על סטורי בוולורנט? סטורי זה היה הפייבוריט שלי ב-CS, כי אני והוא אותו פלייסטייל כזה אחי. הרבה שפי שאני לשחק CS וכאלה, הייתי רואה הרבה סטורי. וזה פלייסטייל שלקחתי אחי, ואני מת על סטורי אחי. אני באמת מת על סטורי אחי. מה הולך ליאור אחי? ערב טוב. Has really like supreme mechanical skill on the players. Oh really? I hadn't noticed. Yeah, but that's also posted there. And then we have the utility that is used in a pristine way, but on a pistol round when that utility is not present. לפי דעתכם השחקן הכי טוב בעולם, אמרתי על הרול של הדואליסט דרקה. על הרול הזה שאתה יודע, הסופרסטאר, שכולם אוהבים לראות, זה דרקה. Then in a full by round. So winning pistol round is the first step. הוא חוצפן, בדיוק, כמו שאני אוהב, אני מהמרכז לא אחי, אני מהקריות. מה הולך דוידוב, יא מלך? למה יש טכניקה? לא יודע. תארגנו ישר שימו סאב ולייק, תקשיבו לנאור, באמא. נאור זה הבוס. הפלקס רוניקה, על פלקס יש מלא שחקנים טובים אחי. אז אני לא יודע להגיד לך אחי. עדיין לא שחקים, יש טכניקל. יש בעיה. 10-2 כן דודו. אתה מהקריות כן. I wanted to say that, look, jokes aside, win condition for Koi here is a very באיזה קירה בקריות? קירת תתה אחי. דבר איתי אחרי הלייב, סגור נאור, יא מלך. יכול לשחק כל רואה לדעתי, הוא שיחק וייפר, הוא שיחק סקאי נראה לי, פעם אחת ראיתי אותו משחק בגמר.
Yeah, also we didn't mention, of course. ועכשיו הוא משחק נטו סופורט. חוליקה שחקן מוכשר ברמות, אחי. בא לו, עשי איזה, בא לו. אונלי ביאליק, אחלה ביאליק. Yeah, but I mean, I love Gil, but like Gambit. My vision is in like 7 years' time, we have the 10-year anniversary of this game, and we have a show match, and כן, חוליקה שחקן מוכשר ברמות, אחי. Yeah, no, screw that. We reform old Optic, and we reform old Gambit, and get them to get on stage and play a show match. That is my ultimate vision. Riot, if you want to get in touch with me to work on that, feel free. But I will You're gonna be preparing that for 7 years. Yeah, honestly, I will give anything. You bring Defo back, N as well, get N in there too. Yeah. And then we're gonna have a nice little reunion, which is something that I really want. But again, that is very, very, very far down the line. We gotta say though here, I said in the pre-show in terms of permutations, Koi, they do still have a chance. In fact, even if they lose to Fnatic here, they still have a chance. בואנה, יש לי פה ביאלי גנק בצ'אט. איפה עכשיו? הוא בסינו משהו? כן, אני גם שמעתי שהוא בסינו משהו, אחי. אין לי מושג איפה. הוא משהו באסיה. די לא משחקים, יש בעיה, אחי. אז הם שמים את הבעיה ואז ישחקו. Yeah, it's crazy because the Koi situation is if they go into a tiebreaker scenario and as you say they win against Fnatic but they lose against Heretics, it doesn't matter that you're the only team that has beaten both Navi and Fnatic. It's the fact that since you do not have a favorable head-to-head against the teams טוב, that שתזמנו המבורגר, בקיצור. there's not much that you can do, but you know maps also matter. We'll get to see that further on. Yeah, we will see indeed, but also as we head into the second half as well. אתה לא שחק אחרי זה עם רזידנט? לא בטוח שאני אשחק אחרי זה, אחי. נראה שאני רואה את המשחק וסוגר, נראה. תלוי איך זה יזרום. We talk about how they could potentially be trying new things. Lothar, what new things is there even for them to try? I don't think they will try anything new, to be honest. I feel like there's a lot of... I agree. On the defense, I would assume that the Viper is the main cause of like how you put the defense online, and that's not gonna change, not spoil. שואל איך עשיתי לעשות עכשיו אחרי שהורידו את דף? מה זאת אומרת, דניאל? יש דיבור על מרב IGL, וואלה, מרב שחקן חיה, אחי. לא עוקב אחרי הסצנה של NA, אבל אני יודע שהוא שחקן ממש טוב, אחי. התחלנו. הפנטום החדש שאתה ממליץ, וואלה, אני מאוד אוהב אותו, כי אם אתה שחקן פנטום, קנה אותו, אחי. הוא איימבוט, אחי. מתכוונן. You know, maybe a little bit sleepy, gotta get the yawns out of the system. So what you're kind of saying there is that was an elaborate ploy by Koi. איך הם משחקים? בוא נראה. Sounds it very elaborate. That's a bit too much tinfoil hat for me. But you know, Lothar וול על CB ו... נראה לי. אתה אומר יטילים בקראות? לא נראה לי. הצפון בדרך כלל שקט, אלא אם כן זה מלחמה ממש רצינית, ואז מגיעים לקראות. כי זה תלוי מי אנחנו נלחמים, אחי. 24 קיל ו11 מוות? כן, אחי, זה טיל. I love that stat that they shared on the desk earlier as well. Leo has less entry deaths than he does shock dart kills globally. Yeah, that's gnarly. It's crazy. But also, like, Fnatic just... They send the right people in to fight, you know? Well, Durka always leading the charge. In case Fnatic weren't 100% sure, they're very sure now exactly what's going on. It's going to be Stark. אחי, תראה איזה חזק זה וייפר במפה הזאת, אתה משוגע. יש לך סמוק בסיר בכניסה, יש לך וול על בי, יש לך וול ב-A. יש לך הכל, אחי. וייפר מטורף, אחי. תראה מה שצריך למה, תראה מה עשו, הרוס הזה 10, זקן, תצי פנקדה במרב, אשכרה. מה, השט קרס הלייב? לא. שתהיה קריסה. אצלנו בצפון זה רק מלבנון. כן, אתה לא יודע מי אנחנו נלחמים, אחי. פשוט אם יש מלחמה ממש ממש רצינית, אז כולם קמים, ולבנון זה חלק מהם. לבוסטר יותר נוח על אסטרה? לא, לא. לדעתי אסטרה ממש טובה פה, אחי. לדעתי אסטרה ממש ממש טובה פה. כאילו פנאטים משחקים בלי פלאשים, אבל אני לא חושב שפלאשים זה כזה חשוב במפה הזאת, אחי. לדעתי לפחות. When you're lurking on this map on attack up through mid, like, that's the one angle you have to look out for. So I think activating your lurk off of the sound of footsteps running on through, that's exactly when you want to pull the trigger, and it gives him that 1 versus 1 sort of shooting Durka as he's rotating on through.
And then he pays off later in the round too to secure it. מה הזמנתי בסוף המבורגר? I think what I like from Koi there is they played things super tight as well. Didn't really play it the way Fnatic had done, being quite slow, quite controlled and composed. They were looking to be relatively together as a team, and now Fnatic are trying to break that up. Don't give them time to group up and make a play. Push onto them aggressively, and they found the entry for it. Yeah, this is like a full buy from Koi too, so any kills Fnatic get are going to be very meaningful. Do they know? They're going to assume he's not here. They did a bit of spray through the smoke and missed absolutely everything. But obviously he's got to be mindful that once the smoke goes down, he could be in danger. Looks to his left, but Wolford's there. It's good to try and close the gap, making use of the smoke in the second round, but the Bulldog still hits like a truck. I was going to say like a bulldog, and it does hit like a bulldog. A bulldog, all of it. Oh, Durka. You rat. Oh, this is יואו. לא, בדקו אותו. Okay, no, they're clear. Respect. לוקחים את האקו, לא, בחיים, דניאל, קלאסיקים, אין מצב. קלאסיקים. מה אתה חושב הקרב? גם שחקן מכני מטורף, אחי. שחקן מכני מטורף, אחי. Maybe just the one, yeah, you can see Wolfen just upgraded that one in mid. And really what they're trying to do is they're trying to convert in round 3, so it won't be a bonus from them. If you're down this much, like, you have to just keep that snowball rolling. So, had Fnatic been able to find anything more, it actually would have panned out, like, big time for them. And they could have started, you know, a couple of these rifles going through. So, still a chance for Chronicle if he finds good timing to take one out of the picture. Also taking a look at all the blue crosses on your map, and you can see how many of those were in such aggressive. מה אתה חושב על דונינג'ה? דונינג'ה שחקן רמה מאוד גבוהה, ידעתי, דודו. הג'ט חוצפן. כמו שאנחנו אוהבים לראות. גם ירד ברמה מהזנב של צ'אמבר, כן אחי, אמת. זה עוד אחד מנפגעי צ'אמבר. זה כמו נפגעי קורונה, אחי, אני קורא לזה נפגעי צ'אמבר. צ'אמבר הפיל לאנשים. שחקן אש, שלום לי ביקיי. אחי, אז VCT הבא, אחי, הוא... אתה יודע, יגיע למשהו אחר. וואלה, אני ברוך השם מעולה ליבי. איך אצלך? כסך חייב החלפה BM בדחיפות, אחי. בדחיפות, BM בדחיפות, אחי. לא, קודם שלי, תרשום את זה עוד פעם, אחי, לא ראיתי. Get himself in a particularly powerful position. He's the one who's gone deep on site here, of course, alongside the plan. Called him enter in danger for a שחקן עם צ'אמבר. כולם שחקני עד עם צ'אמבר, אחי. כולם. צ'אמבר היה דמות כזאת, אחי. ברים, איך אתה אח שלי יקר? מה הולך? איזה כיף לראות השם שלך בצ'אט? מרגש אותי. ראית המשחק אתמול בוודאי, אחי. חרגיל. סבבה. אמן צריך לעבוד בשביעות מהאזור היום אחד לכיוונים השלוש וצפונה. וואלה אחי, קבוע, אני אומר אותו דבר כאילו. יש לו את זה? כן. מובמנט, גיימסנס אחי, ואיים אחי. זה השלוש דברים היחידים שצריך לרנקד אחי. לרנקד לא צריך יותר מזה. זזתי ביי מלר. But the fact that the scouting came down, spotted the Rays pushing back towards spawn, Alfier finds that one. Even though Wolfen's reflank, like, looked nuts, gets 2 kills, stops the diffuser as well. Just a little bit too delayed on that one. I think one of the things you almost always have to have when you're attacking that B site is control of two. מנטליטי, נכון. לי אין את הבעיה הזאת של המנטל, אבל כן, מנטליטי. These types of ideas, otherwise, Max sort of flood in and only have to look one direction. Now Koi have lost their solo smoke on attack. So they're going to be praying they can find some early fights before... קצת טיפשות. לא טיפשות, להיות חוצפן, תהיה חוצפן, אחי. תהיה מאוד מאוד חוצפן ברנקד, אחי. And force Koi to overexpose themselves coming to the site without those sight lines blocked off. A little bit indecisive there for me, Koi. Spoke about it already a few times, hitting B there, hitting C previously. Just full send it. Don't give Fnatic time to get yourself settled, whereas here they play things a little bit slower. חרא, מנטל, בואנה, מיתר יש לי מנטל אש. אש. אני חייב את דברים, השם ישמור ולא השתגעתי. אלא אם כן השעה 5 בבוקר ואני אחרי 38 משחק, שתם המנטל כבר נאבד בשלב מסוים. אבל עד אז אני בסדר. שנייה אני מחזיר מצלמת צ'אט. Still walking in the Killjoy stuff. Yeah, I don't know. I mean, allowing Fnatic go to 12 is just
so brutal, so they're going to try to fight their way through it, but that one is going to sting at the end. Should be able to get light armor rifles still, I'd assume, on the majority of players. Not quite. I see a Guardian and a Spectre at the very least. But yeah, I mean, if Alfeir's just finding that kill, I don't really know what you're supposed to do. Nothing, just call up on a ball, cry. Well, I mean, one of the things they were missing... איזה קוטן שם בהמבורגר, חסה עגבניה מלפון חמוץ אחי. Not being able to block him off or force Alfeir to go back definitely hurt, and I think Koi are just going to try to instantly explode over towards here, but you can see the star setup. Surprising, Starzo works through it and finds the opener. He's done that quite consistently in most of these rounds, which I really appreciate and, you know, admire as well. Just הזמנתי לך שווארמה. הזמנתי המבורגר יח. בסוף ירדנו מהשווארמה, ירדנו ממנה. Lighting up the leaderboard, but at least it's making things happen for Koi, who again have gone aggressive in the early round, but then slowed down again after. And this is where we've seen Fnatic with the chance to set themselves up and get comfortable. They've got the Killjoy online. Of course, it's available for Koi too, but it's not going to be pretty. Do you think there was one fewer stars that Boaster had previously put over towards Rubble, which maybe would have allowed them to fight more for it? But here we go from Koi, patiently clearing out that first angle on Baby Doors. They open the big one. The call comes in there too, sticking on B for the side of Fnatic, expecting a potentially a late rotate. What they don't know is everybody is on tree here as well. Leaving one behind in the form of Trex. I think if they hit the door again, they'll be in a bit of risk here, thinking, okay, they're definitely going in for tree. So they won't trigger it a second time. May well back out here as Boaster starts out on one. You got him on the long spray. They absolutely... שווארמה יותר טוב מהמבורגר, כן אחי, שווארמה זה גד אחי, כן זה אלוהי, אבל יש בעיה מאוד קטנה שאני אוכל הרבה שווארמה לאחרונה אחי. והמבורגר לא אכלתי הרבה מאוד זמן. Killjoy's coming all the way down. Yeah, Shados is right up close here as well. Pops the ult out, tries to step on forward, but not too much that he can do. Fnatic get everything they need here to take this first map in style. Look, it was a long, gruesome... שווארמה בגט, אחי, שווארמה בפיתה אחי. בגט ולאפה זה לא משוואה אחי. בפיתה, נקודה אחי. וואלה ג'י ג'י איזי, כן. וואלה צ'אט, אני לא יודע אם להמשיך לראות עוד מפה או לא, האמת. That's the kind of question at the start. Would you rather play Fnatic closer to the lock-in win? Would you rather play them later? What about never? Is that How about never? It should also be a wonderful option. None of the above. I'll take that. I mean, putting it out there, expensive result. We thought we were going to see this storm through from Fnatic. That's largely what we've seen. Again, not to take things away from Koi. מי זה היה של פנאטיק נראה לי. Particularly on the attack again, catching Fnatic on the back foot, getting this fight down, getting in. קוי לא ראה בשביל פנאטיק, כן אחי, זה לא אתגר, זה לא אתגר. פרס הוא ידוע עם בן, לא בא לשחק, בכלל לא בא לשחק האמת. גם אני רוצה האמת לקום טיפה מהמחשב. אז אני יודע אני מתלבט. איך ינצחו הם ינצחו 13. אני אגיד לך מה, זה משחק שהייתי בטוח שאולי יהיה טיפה מעניין, אבל הוא לא מעניין, כי פנאטיק פשוט דורסים אותה מאוד מהר. אבל לא, נראה לי נסיים עכשיו צ'אט, נראה לי נסיים עכשיו האמת. בוא נראה למי יש לי פלוש. צ'אט, אפשר לעשות פלישה אמיתית פעם אחת שאני אראה הרבה שמות בצ'אט ראשים דואינג'ה פולש, או שזה דבר שהוא לא אפשרי איתכם? יא אנשים מאוד מאוד קשים שכמותכם. זה אפשרי בכלל לעשות פלישה טובה כאילו? אז צ'אט, כל מי שכאן, בוא נעשה דבר כזה. וואלה, אני רואה שדייוויד בלייב. בוא נגדיר אותו טיפה. צ'אט, כל מי שכאן, איך הוא לדייוויד, אחי יקר, משחק CS. אוהב אתכם המון צ'אט, תפלשו לדייוויד, נתראה מחר. מחר אני גם משחק, אני מאמין. אוהב אתכם המון צ'אט, תודה רבה לכל מי שצפה, שיהיה לכם אחלה של לילה. מי שבדרום, תהיו חזקים. מקווה שיהיה לכם שקט בעתיד. לקרוב. אוהב צ'אט, נתראה. באמת לא יודע, מה, אני...